І мені здається, він буде кращий за попередні і принесе нам дуже багато гарних новин. Принаймні, я на це сподіваюсь. І, власне, те, що я всіх бачу, дає мені таку надію. І сьогодні у нас новий вебінар, який ми знову будемо говорити про дітей, бо це та тема, яка для нас є дуже важливою, дуже такою, яка дає нам відчуття власної. І зараз, вибачте, бо перенервувала, коли підключалась. Це та тема, яка дає нам впевненість в тому, що якщо з нашими дітьми все буде гаразд, і з нами буде все гаразд, з нашою країною буде все гаразд, то тема дітей для України і для всього світу надважлива тема. І ми дякуємо, що ви даєте нам відповіді на ці важливі запитання. So Anna has been welcoming everyone on this session. She says she has some troubles joining in and she's a bit worried about that, but otherwise she's very happy to see everyone. Thanks for joining us. And today we will be talking again about kids, and the topic of kids and helping kids during these difficult times is a very important one, because with kids, we feel like if we can help them, we can probably have better future and help ourselves as well too. So we are ready to start, and I'm too happy to see everyone here today. We are also happy to see you today, and we want to welcome all of our listeners who are now listening to us on YouTube Live, as well as our live listeners here on Zoom today. And I also want to let you know that our team, we have Catherine, and I also want to point out that Catherine's a teacher too. We know we have many teachers that are listening, but Nancy, Stephanie, Wendy, Dr. Kim Freeman, our child psychologist, is here, and also Susan Reedy, our trauma therapist who works with children, and Arena is here. And where is Deanne? And Deanne is here, who also works with children, who's a trauma therapist. So that's our team here from TRI today. Елейн також рада бути сьогодні тут і рада вітати всіх на цьому семінарі, хто з нами в Zoom-кімнаті, хто дивитиметься потім в записі або дивиться зараз на YouTube вже від сьогоднішнього дня. Представила команду. З нами сьогодні Кетрін вчителька, і знаємо, що нас дивляться вчителі, то це ваша колега. Також в команді сьогодні Стефані, Ненсі, Венді, докторка Кім Фрімен, яка працює з дітьми, Сюзан Ріді, терапевтка з травми, яка працює з дітьми, Ірина і Діен теж працює з травмою в дітей. And I'm wondering if we can take a moment of silence today. And I'm going to suggest an intention. And our intention being that we send love to all the world's children who are suffering. And just think about whatever you would like to say in terms of that intention of peace and love to our world's children who suffer. Елейн пропонує розпочати сьогоднішню сесію з хвилинки стишення і провести її з таким наміренням, у наміренні дітей всього світу, які зараз страждають, подумки послати їм любов, побажання любові, миру, подумати про цих дітей, як ми кажемо, послати їм промінчики чогось теплого і хорошого. And Natalia, I'm just going to invite people to also to notice on the inside, note if they can draw their attention to sensations that are pleasant or neutral.
Елейн запрошує всіх звернути увагу на самовідчуття у своєму тілі. Спробуйте віднайти в тілі і зафіксувати свою увагу на тому, що почувається приємно або нейтрально. Mhm. Natalia, I noticed, I put my hand to my heart. I didn't do that with intention. It happened automatically. And I think it's because my thought is that I have the world's children in my heart. Елейн каже, що поки говорила, то поставила руку на груди, на серце, несвідомо, автоматично. Це теж такий жест, яким супроводжуються певні наші думки, от коли вона думала про дітей. Mm. So interesting. When I do that too, I notice some tears. They're warm tears, thinking about the beauty of children. І каже Елейн, що коли думає про дітей і про красу дитинства, то в неї в очах сльози. Це такі теж сльози теплі, приємні, радісні. Yeah. Okay. I'll just want to now respond to some of our questions. I guess I want to say too, I had such a great joy of going to Kharkiv in 2019 for the launch of the Sea Learning program. And there I saw the enthusiasm of the educators in Ukraine, met many parents. So I got to see firsthand the love that Ukrainians have for their children. So, and it's why these questions that come to us about children, of course, are important for all of us to pay attention to so that we can help them during these difficult times. Елейн каже, що власною сама була в Харкові в 2019 році на запуску програми СМ і мала можливість познайомитися з учительством і батьківством, які тоді брали участь у цій програмі. І каже, що на власні очі бачила, наскільки українським батькам і вчителям не байдужі діти, тому ця сесія сьогодні зрозуміла і особлива, тому що Інститут травми теж готовий підтримати нас усіх у тому, як ми намагаємося підтримати наших дітей. Okay. So, let's go right after the first question, Natalia. Yeah, sure, Ань, ми по запитаннях, чи ми будемо... Ми можемо спросити, якщо є учасниць є запитання, ми можемо попросити їх написати в коментарях під трансляцією, або тут, якщо немає, то напередодні ми отримали запитання, які могли б розглянути. And I said that maybe some of the viewers have their questions, so they are welcome to put them in the chat here or under YouTube translation broadcast. If not, then we can read the questions that were received yesterday. Sure. If there's some that come in. Добре, друзі, я не бачу коментарів під трансляцією, і у нас в етері я також не бачу. То, якщо ви не проти, ми можемо перейти до запитань. Anna says she sees no questions here or on the YouTube, so we can actually ask the questions that we have prepared. Okay, so the first question is, I fled to Portugal with my kid. We don't know anyone here. My son is 9. Recently, he asked me to get him a toy so that he could have a friend. He only meets his friends online. He really lacks communication because I have not yet got him into a school here. My heart is breaking. How do I support him? Аня, прочитаєш українською це запитання? Ми починаємо з першого, так? Так, про Португалію. Добре. Ми переїхали з дитиною у Португалію, тут знайомих не маємо. Сину 9 років, нещодавно просив іграшку, щоб у нього був друг. Своїх друзів інколи бачить лише онлайн, дуже не вистачає спілкування. Тут ми в школу його ще не влаштовували, серце стискається, як краще його підтримати? Okay, so Kim, I think, would you go first in your response?
Yes. Hi. Good morning, everyone. Nice to see you all. I think, yeah, it can be very difficult when you're in a new community and you don't know the resources or what is going on in the community around you. Кім привіталася з усіма. Доброго дня, доброго ранку. Ми теж її раді бачити. Каже, що справді може бути важко, коли людина опиняється у новій громаді і ще не знає, де шукати ресурси і що взагалі відбувається довкола. So I think one of the things that can be helpful is just to start to reach out to that community. Maybe there are parks or churches that have your same affiliation, or other community events where you can bring your child so they can start to get to know some of the kids and that surround where you're staying. Для початку Кім пропонує ближче познайомитися з громадою, в якій ви поселилися. Можна просто знайти, для прикладу, якісь локації або якісь церковні, можливо, є громади, можливо, тієї церкви, до якої ви належали в Україні. І подивитися, які там проводяться заходи. Можна ходити на такі заходи і безпосередньо на місці вже знайомитися з дітьми. And Kim and Stephanie wanted to share a resource along those lines. Okay. Stephanie, could you share that? And then I'll come back to you, Kim, but I thought that would be important to share this right now. Sure. So I was just going to mention that several of the refugee agencies, like the UN Refugee Agency and the Office of Migration, they offer resources for people who have resettled or have moved to other countries in Ukrainian. So I'll post those in the chat. Дякую, thank you. Стефані каже, що деякі організації, які займаються біженцями, зокрема структури ООН, структури Міжнародного офісу міграції, вони мають уже готові ресурси українською мовою для наших біженок і біженців, тому Стефані зараз їх опублікує. От я вже бачу покликання у чаті у Zoom. Thank you so much, Stephanie. And now back to you, Kim. Yeah, I think that'd be a great resource. And I know it would be great if you could find some other individuals that are also from Ukraine. But if not, it's not to worry, because children speak a universal language. It's called play. Кім каже, що в цій спільноті чи громаді, в якій ви поселилися, можна спробувати знайти інших переселенців з України або просто українців, які живуть в Португалії, і спробувати налагодити контакти з ними і з їхніми дітьми. Але навіть якщо не знайдете нікого з українців, то це не проблема, бо діти спілкуються своєю універсальною мовою, мовою ігор. And I have seen this before in other countries as well, where children who don't speak the same language or come from different cultures, they get together and they find ways to communicate and have fun. І Кімберлі каже, що бачила це в інших громадах, де сходилися діти, які не розмовляють однією мовою, але вони все одно знаходили підходи одне до одного і знаходили свій дитячий спосіб разом проводити час і забавлятися. And Kim, I think that maybe we can have Susan talk a little bit. Susan is a play therapist, and she had some ideas as she read the questions. So Susan, over to you. Good morning or good evening, wherever we are. As a play therapist, one of our tenets is that play is a child's language and toys are their words and the way they communicate. Do you want to translate? Yeah, sure, thank you. Susan теж привіталася з усіма. Доброго вечора. Вона терапевтка, яка працює через ігри, і вона каже, що одна з засад ігрової терапії полягає в тому, що ігри – це мова дітей, а іграшки – це слова цієї мови. Does Anna want to speak first? Аня, ти хочеш прямо тут щось додати? Ні, у нас є коментар в чаті, можливо, він буде в нагоді. Бачиш його? Бачу тільки покликання.
Ага, добре, я прочитаю. Української тут немає, а з іншими дітьми він тільки почав потрошку вітатися, він недостатньо сміливий. Можливо, цей коментар буде важливим? Це авторка запитання, так? Так. So we have a commentary from the author of the question, and she wrote that her son does not speak Portuguese or any other language, and they did meet some people and some kids, but he's not very talkative with others. So it's kind of a slow process for the child right now. And just to say something about that, that it is a slow process. And the wonderful thing is that he has his mother. To have one person in your life is a resource, and it will grow and expand. But if his mother is able to spend some time in play with him, that can be incredibly powerful with his mother. Каже Сьюзен, що це насправді повільний процес. Намагатися познайомитися з дітьми, особливо не володіючи мовою, це довгий процес. Але ця дитина має щонайменше одну людину в своєму житті і оточенні, з якою вона має контакт, це мама. І з мамою теж можна спілкуватися, бавитися. Мама і присутність мами – це великий ресурс для цієї дитини, який може розростатися і ставати більшим. Тому якщо мати має можливість проводити хоч трохи часу з дитиною за іграми, то це би стало для нього неабияким ресурсом. So if there is a toy, he said that he would like to have, toys are an incredible way of resourcing and playing and expressing himself. So I don't know what the toy is, but I know in the kids I work with trauma, having a stuffed animal that they can talk to, or a doll that they can play with, or little figures that can act things out, can be a way of processing uncomfortable experiences, and also can be very relational for an only child. І Сьюзен каже, що не знає, яку іграшку попросив ваш син, але загалом це дуже добрий знак, тому що іграшки для дітей, особливо для тих, які пережили певну травму, це спосіб в тому числі і виражати свої емоції, виражати пережитий досвід. Діти часто граються або навіть спілкуються зі своїми м'якими іграшками чи не м'якими. І мати іграшку в спілкуванні, навіть якщо це одна єдина іграшка, поруч зі собою, це є для дитини спосіб пропрацьовувати те, що вона пережила, і в тому числі якийсь некомфортний для неї досвід чи емоції. And Susan, I thought maybe Deanne could give us the example of the little boy that she works with who's 8 and what he does with his toys as an example. Deanne? Good morning. I want to say, first of all, thank you for letting us be here with you and know that we're all holding you in our hearts. We're part of your village. So I work with a little boy, 8 years old, and most of the session is going from toy to toy and him telling me the things about those toys that mean so much to him and how he plays and the stories around those toys. And that's how we work, and how I think it's helpful for him to talk to me about those toys and how he plays with them, and that we all kind of hold on to that toys and play, or their world of safety. Дієн розповіла історію свого клієнта, хлопчика, якому 8, з яким вони працюють у сесіях, і вона каже, що більшість сесій проходить в такий спосіб, що цей хлопчик вводить її від однієї іграшки до іншої, йдеться про його власні іграшки, і розповідає їй історії про ці іграшки, щось, що з ними пов'язане, чому вони йому дорогі, і, власне, так вони пропрацьовують ті проблеми, які є в дитини, і це дуже допомагає. Це дуже ефективний спосіб роботи з тими проблемами, які є в цієї дитини, і загалом Діан каже, що діти в такому віці, вони тримаються за цей світ, який вони самі собі створюють, і іграшки – це теж є частина цього світу. And I'm just also wondering, making the comment that, many people have been displaced, so they had to leave their homes quickly. I imagine they couldn't take all their favorite toys with them.
And so what do we do in that case where there might be limited access or limited funds to purchase more toys, but children can still, I guess, drawings and things like that. I mean, I don't know if anyone wants to comment about that. Natalia, I guess you should translate first and then they can comment. Ілейн висловила таку гіпотезу чи думку про те, що переміщені особи і біженці часто не мали можливості взяти з собою багато іграшок чи взагалі жодних іграшок, як ми бачимо в цій історії. І, можливо, Ілейн каже, хтось із її колег запропонують якісь інші варіанти, коли нічого не взяли, наприклад, а купити немає можливості. So I don't know if can they make drawings maybe of their favorite toys? Would that be something in the alternative? If anybody wants to comment on what you do, if that's the case. I was just gonna mention, Elaine, Yes. my daughter, we moved last year, and so we've been online for school and have not had good consistent friends because for 2 years we were online and then we moved. So the friends we had we lost. And my daughter actually made some paper dolls while we were in this transition, drew them and cut them out. And Pause for just a second, Stephanie, so that she can translate. Yeah. Thank you. Стефані поділилася своєю історією про те, що її сім'я переїхала минулого року, і її донька останні 2 роки не підтримувала зв'язки з друзями, оскільки 2 роки ми вже були в карантині, і школи не працювали, школи були онлайн, і ще цей переїзд, і дівчинка намалювала собі свої ляльки з паперу, намалювала, вирізала і бавилася з такими ляльками. And I noticed that there was a period of time where those paper dolls were very important and they stayed with my kid almost all the time. If they got moved, it was very upsetting. But as we started getting to a place where things were more stable and they started connecting with kids in their area, those paper dolls became less and less important until one day they were able to tell me, I don't think I need this anymore. And we were able to kind of move on from the paper dolls. І Стефані каже, що був період, коли ці ляльки були дуже важливі для її донечки. Це якраз був період, напевно, переїзду, втрати зв'язку з попередніми однокласниками, однокласницями і, перепрошую, з новими друзями не було можливості налагодити зв'язок, і вона дуже тримала за ці ляльки, але потім, коли все так більш-менш устаканювалося, дівчинка з часом їх просто ставала все менше використовувати, забувати, і в певний момент Стефані каже, що вони змогли попрощатися з цими ляльками і перейти до якогось наступного етапу. And Stephanie, I'm wondering too, you had shared with us that there were some other skills that you taught your daughter because it was a hard transition for her, because she does get anxious. Can you share with them? Because I imagine that many will be having a similar experience. Лейн попросила Стефані поділитися також іншими навичками, можливо, яких вона навчила свою доньку, адже це, очевидно, був непростий період для неї. Можливо, є якісь навички, які можуть стати в нагоді і цій мамі з сином, чиє запитання ми зараз обговорюємо. Yeah, so for my daughter, when that anxiety or that stress hits, it hits really hard and really fast. And so, as others have mentioned, toys can be really important for children, and it's the same with my daughter. Стефані каже, що часто стрес і тривожність накочуються на дітей дуже швидко і дуже сильно, і у випадку з її донькою іграшки справді допомагали цьому стресу і тривожності давати раду, як і багатьом іншим дітям. But one way that we've been able to enhance their play with the toys is by incorporating some of those help now skills. So my daughter has a teddy bear, and when they get really stressed, they'll touch the ears of the teddy bear in order to kind of feel the sensations associated with that. And they tell me that it's calming to touch their teddy bear's ears. And so then they're able to reset their nervous system and kind of approach things in a new way.
Окрім цих мальованих ляльок, донька Стефані також мала улюбленого ведмедика плюшевого, і Стефані каже, що вони разом із цим ведмедиком використовували деякі навички стратегії миттєвої допомоги. Зокрема, коли в доньки був стрес, вона сама торкалася вушок цього ведмедика і казала, що це її заспокоює. Тобто таким чином дитина сама допомагала своїй нервовій системі трошки перезавантажитися і знизити цей рівень стресу. And we'll play with the teddy bear too. So he has his own personality. And so my daughter can also use that as a resource when they're feeling stressed later on. Even if the teddy bear is not right there, they can't feel his ears. They can think back about the laughs that we've had with the teddy bear, or the times that we've played together and his cute little personality. And so it becomes a resource even when they're away from the teddy bear. Sounds like a friend, Stephanie. Mm-hmm. Yes. І цей ведмедик, як зазначила Елейн, став справжнім другом для доньки Стефані, оскільки вона описала чи створила собі для себе таку цілу особистість цього ведмедика, і завдяки цьому він став її ресурсом. Навіть коли він не був поруч і донька не могла торкатися його вушок, а мала таку потребу, то вона могла уявляти собі чи згадувати якісь випадки, коли вони разом з цим ведмедиком. So Stephanie, anything else you'd like to add? We have a couple comments, a couple hands up. I'll let everyone else speak for a little bit. Thank you, Stephanie. Thank you. Okay, Wendy? Yeah, I was just thinking, Elaine, of the situation we worked in Haiti in the countryside after the earthquake, and how it amazed me the resilience of those kids in making toys out of almost nothing. Yes, they did. Венді пригадала історію, як вони працювали на Гаїті після землетрусу, і як тамтешні діти виготовляли собі іграшки, забавки фактично з підручних матеріалів, фактично з нічого. And they were also in a situation where the Haiti earthquake happened and their house went down. They didn't have their belongings anymore. But it breaks my heart and inspires me to remember little plastic bottles that had water in them. And then once they got 4 caps on the bottles, they would put 2 sticks through it and then a string, and they had a car. Does that make sense? They made a car out of a water bottle. It was just... Yeah, I can really imagine that, but I'll try to figure that out, okay. І каже Венді, що багато сімей були в ситуаціях, коли їхні будинки були повністю зруйновані, і нічого звідти не можна було витягнути, діти залишились без іграшок, але вона каже, що її це дуже зворушує і засмучує, але й зворушує заразом, що ті діти вміли, наприклад, виготовляти машинки з пластикових пляшок, з кришечок робити колеса і якось бавитися таким чином. Okay, thank you, Wendy. That's a wonderful memory of those children in Haiti. Thank you. And then Anna, we have to have some wisdom of Anna. Аня, Елейн просить про мудрість твою чергову. Я хотіла сказати, не знаю, наскільки це буде доречно, а ще я хочу прочитати коментар від мами хлопчика, який вона мені написала, якщо ви не проти, добре? It's about to read the commentary from the boy's mother. Так, наш сьогоднішній герой попросив яку іграшку йоду, а це, мабуть, з зоряних війн, так? І вона дуже дякує, іграшок справді з собою м'яких не було, а вона рада, що це добра ознака і те, що він попросив іграшку. Дякую дуже. So the mother of the boy says that the toy he asked for was a Yoda from the Star Wars, and she is very relieved to hear from you that asking for a stuffed animal, they did not take anything with them, that asking for a toy is actually a good sign for this boy. And I think the other thing, Natalia, is it also shows her nurturing of her son and the good care that she has for him, that would be, think about Yoda as such a wise little being on the planet, and that was the toy that he asked for. I am so touched by that.
Елен каже, що дуже зворушена вибором цього хлопчика, і це насправді похвала для мами, що вона виховує, так добре виховує, напевне, свою дитину, що дитина зробила такий вибір, тому що Йода – це дуже такий зворушливий, мудрий, маленький персонаж, і це дуже такий, дуже гарний вибір для дитини. Дякую. So the other thing that we wanted to talk about was just kind of the appreciation of this mom. I mean, she's gone through so much in you know, a little over a month, where their whole life has been turned upside down. And of course, we can see from her question, she's so concerned about helping her son make this transition that's happening right now. Ілень каже, що мама цього хлопчика заслуговує окремого захоплення, оскільки очевидно, що їм обом довелося багато всього пережити за останні 1,5 місяці, і мама при цьому не втратила бажання чи сил допомогти дитині, і вона продовжує турбуватися про нього, поставила це запитання. Тому для мами це теж добра ознака. Yeah, so I'm going to ask Nancy to say something about, we're talking about how the mom can care for herself. And Nancy, you had some thoughts about that? Ілейн пропонує Ненсі поділитися думками з приводу того, як мамі можна потурбуватися про себе, оскільки в цій ситуації це теж важливо. I don't know if this mom has listened to any of the webinars that have been posted, or whether or not she has learned any of the skills since we've started this broadcast. I don't know. Okay. But if she hasn't, right? If she hasn't, I know we're going to post them, and that might be in the chat. I just put them in the chat. They just were in the chat. It might be helpful for her, because as we say, you know, we have to put on our own oxygen mask before we can help our children, and it will be really helpful for her to be resourced and grounded. Ненсі каже, що не знає, чи мама цього хлопчика дивилася хоч якісь наші попередні вебінари. Якщо ні, то в чаті Венді щойно скопіювала перші 4 покликання. Це були такі теоретичні, можна сказати, сесії, де багато інформації про практики і стратегії, якими можна користуватися. Але тут важливе правило діє про те, що в ситуації загалом допоможе, якщо мама потурбується і про себе, тому що це те саме, що надягнути кисневу маску спершу на себе. And those things can also be done together with her son, right? So they have a joint activity that brings both of their nervous systems back into resilience. І всі ці практики можна виконувати також разом. Тобто це, по-перше, буде така спільна гра чи робота, спільне проведення часу, а по-друге, це буде можливість обом заземлити нервові системи, повернути їх до стану стійкості. I think that's it, Elaine. Thank you, Nancy. And I want to now turn it over to Irina. Irina has some experiences that she's been working with some Ukrainian children that are coming into America through the border, and she'd like to share that experience. But also, I think she wants to talk about just the experience of leaving Ukraine and going to a new country. So go ahead, Irina. You had made some comments I want to share. Добрий вечір в Україні. Я хотіла розповісти, я була на мексиканській стороні, де багато біженців з України, і там більше 1000 людей, і я організувала дітей, щоб грати з ними, і я була так здивована, що ці діти, вони дуже-дуже стійкі. А я знаю, весь народ стійкі, але ж діти найбільше стійкі з нас, і вони грали, як начебто нічого з ними не случилося, так? І я хотіла сказати цій мамі, що це дуже добре, що ваша дитина має нагоду з'єднатися з друзями онлайн.
тому що це дуже важливо. І що може було б добре, якщо ці зустрічі були постійні, consistent, і якщо вони були, ви можете зробити час, наприклад, з 5 до 6 вони більш-менш постійні, якщо це можливо, може це неможливо. Бо я подумала, що якщо дитина чекає, і якщо кілька друзів, то це буде добре. That's it. Probably. Thank you so much, Irina. And now I'm going to come to Catherine, who is our school teacher on our call from Atlanta, from Woodward School. And Catherine, do you have any additional comments before we go to our second question? Thank you. And thank you for allowing me to be here. I hold you all in my heart. So I'm thinking of you a lot. Catherine. So one thing that came to mind, I was wondering if with a mother and child, it's shifting the lens to one of discovery, if that they could be discovering the new place together. And sometimes that's fun too, to go on a little bit of an adventure and then sort of tracking what that's like when we discover something new and we share that with another. So that's what came up for me for that situation. Кетрін, учителька, вона приєдналася до нашого зуму зі своєї школи в Атланті, і вона запропонувала таку ідею, що оскільки ви переїхали з дитиною в нове місце, нове середовище, ви можете разом з дитиною з цим новим середовищем і місцем знайомитися. По-перше, це цікаво робити удвох. По-друге, можна ділитися своїми враженнями, що теж є хорошою практикою, і щитувати при цьому стан своєї нервової системи, свого тіла, як ви при цьому почуваєтесь, коли ви знайомитеся з якимись новими місцями. So it's almost be like a game, like, oh, look at that beautiful tree that is now right down the street from us, or, oh, there's an ice cream shop. We can go have some ice cream there. I wonder if they have good ice cream in that shop. So make it like that kind of adventure, Catherine. Is that what you're talking about? Thinking of that, yeah. And then what is the, finding a new word? What is the Portuguese word for ice cream? Ah, what a great idea. So that's a way to learn the language. All right, Natalia. Так, Елейн каже, що це можна перетворити в гру, гуляти вулицями і, о, дивися, тут таке нове цікаве дерево, а тут дивись магазинчик, у ньому продається морозиво, давай з'ясуємо, яке морозиво там продається. І Кетрін додає, що в цю гру можна також вплітати елементи навчання, пізнання, як, наприклад, дізнаватися, а як буде морозиво португальською і вивчати нове слово. Yes. It can also be less cerebral too. It could be finding heart-shaped rocks. I remember my daughter and her friends enjoying that on walks, something quite simple. Ще можна знаходити якісь великі каменюки чи камінчики, і це теж цікаво дітям. Діти люблять такі різні форми, різних фігур, тобто обговорювати також ці форми і фігури, це теж може бути дитині цікаво. Thank you, Catherine. Go ahead. Just one quick comment to add to Catherine's point is that kind of game of discovery is almost like a help now skill, because you're in the present moment noticing all the things around you in the environment. So it integrates one of our favorite crim skills at the same time. Thanks. І Венді каже, що ця ідея, яку запропонувала Кетрін, це фактично як навичка з моделі стійкості спільнот, оскільки це про перебування тут і зараз. Тобто ми бачимо, що довкола, ми дивимося на форми, на фактуру, на структуру. Ми, по суті, заземляємося в моменті тут і зараз. І це одна з таких найкрутіших навичок моделі стійкості спільнот, яка допомагає нервовій системі. The final thing I want to just say about this question is that she says that he's not yet in school. And I don't know the reasons for that. But sometimes, there can be anxiety on the part of the parents. They can be worried about, oh, he doesn't speak the language. What is that going to be like for him? But I just want to encourage her to further explore the reasons why he's not going to school yet. Because even though, of course, there's going to be some transitional anxiety. And I think you said this, Stephanie, about your daughter had anxiety when she was starting the new school, is that it's something that with the nurturing way that she even asked this question, that he will learn to maneuver. It will probably take time, but I encourage her to think about getting him into school.
Елейн каже, що на завершення відповіді на це запитання хочу зауважити, що там йшлося про те, що дитина досі не в школі. Ми не знаємо, з яких причин дитина не в школі, і цілком зрозуміло, що в батьків цей факт може викликати різні побоювання і тривожність. І цілком зрозуміло, що в дитини в новому середовищі теж може бути підвищена тривожність у зв'язку зі зміною шкіл або взагалі з новим оточенням і так далі. І Стефані, коли ділилась про свою доньку, теж про це говорила, про цю тривожність. Але Елейн просить передати мамі, що дитина впорається, дитина знайде спосіб якось знайти себе в цьому новому середовищі. Звичайно, на це потрібен час, але якщо є можливість, щоб дитина займалася в школі, то варто було би це зробити. And finally, Natalia, I hope that the mom returns and lets us know how her little boy is doing, that now he's in all of our hearts too. And I'm certainly going to keep him in my prayers as I think about him in Portugal, learning about a new way of living for right now. І Елейн просить маму цього хлопчика за можливості за якийсь час повернутися до нас і поділитися, як у них там справи. Елейн каже, що молитиметься за вашого сина, додасть його до свого списку молитов. І ми всі тепер, напевно, думатимемо, як він там поживає в Португалії. Тому, якщо буде можливість, дайте нам знати, як ви даєте собі раду. Я отримала в приватних повідомленнях коментар від мами. Дякую, деякі вправи ми робили разом. І дякую за допомогу. The mom just wrote Anna that she's grateful for all your advice and support, and she says they've been doing some exercises together with the boy, and thanks again for sharing. All right, thank you to her. So the next question we'd like to go to is hopefully we have the rest of the time that we can talk about the next question. So rather than me reading it in English, Natalia, to save time, maybe you could just read it in Ukrainian and then we can start. Аня, передай мамі також подяку за запитання і за те, як турботливо вона ставиться до сина. А ми можемо перейти до наступного нашого запитання, можемо його прямо зараз зачитати українською. Аня, зачитаєш? Добре. Це запитання від вчительки, яка проводить онлайн-уроки для учнівства України. Приходять незнайомі діти, кожного разу є хтось, хто розповідає про воєнні страхи. Як краще реагувати? Боюсь, що з такими історіями не зможу стриматись, розплачусь, або що їх буде багато, але й не слухати теж не можна. Як на онлайн-уроках, які дуже короткі, це краще зробити? Чи потрібно спеціально відводити на це час? So the first thing I'd like to say is that to really thank all the teachers of Ukraine in the work that they're doing right now, because sometimes I think people don't realize how teachers are frontline workers. They're dealing with the children as they're coming in with the stories of war. Елейн каже, що хоче почати з подяки українському вчительству, тому що, можливо, ми не завжди усвідомлюємо, але насправді вчительство теж працює на передовій, оскільки вони працюють з усіма дітками, які приходять з абсолютно різних ситуацій, і це дуже цінна та робота, яку вони роблять для наших дітей. And as teachers, we're not usually trained in how do we respond to questions of war. So it's unthinkable things that teachers are being asked to do right now. And so this question I so appreciate, and we have some ideas for her. І Елейн зауважує, що вчительство не вчать давати раду таким історіям, запитанням про війну. Вчительство не готують до того, що вони мають підтримувати дітей, які пережили такі складні досвіди. І тому це запитання дуже важливе, і за нього вдячні. І Елейн каже, що вони мають кілька ідей, як бути в цій ситуації, і готові ними ділитися. So I'm going to invite Catherine to go first. Here she is a school teacher, so it's, of course, she doesn't have the same experience, but she has a lot of ideas of how to help children. And how to help the teacher too, Catherine. So go ahead, you start, and then our team will add. Так, почне Кетрін, яка, очевидно, не має подібного досвіду такого, як зараз має українське вчительство, але має дуже багато ідей, готова ними поділитися. Вона почне, а колеги продовжать.
Thank you. Yeah, my first thought is to the teacher to make sure that he's taking care of herself too, because that's a lot to take in. Перша порада чи думка Кетрін для вчителя і вчительки насамперед турбуйтеся про себе, бо це дуже багато. Те, що приходить від дітей в такому форматі, це великий тягар. Потурбуйтеся про себе, будь ласка. And so I just want to kind of point in that we've put in the 4 webinars. If she hasn't seen them, we're going to encourage her to look at them because they do have those self-help skills that really equate self-care. І Лена додає, що тут в чаті зараз є 4 в Zoom, в чаті в Zoom є 4 покликання на перші вебінари, де Інститут травми якраз ділився своїми навичками, які допомагають турбуватися про себе. Те, про що сказала Кетрін, якщо ця пані вчителька не бачила їх, то варто подивитися, щоб зрозуміти, як можна потурбуватися про себе. So Catherine, back over to you, but I've also thought that I know it's some of the things you're going to say, but actually, does it help the teacher to resource with the children? So you don't have to translate that, Natalia. You can go ahead and just add that, Catherine, to what we're talking about, because that's one of the ways that we take care of ourselves too. So go ahead. Yeah, I was going to say it's a delicate balance to allow the children to express themselves and give them the space that they need to share their stories, but to also contain it in a way that it doesn't get out of hand and dysregulate the group, including the teacher. І Кетрін каже, що це насправді дуже тонка межа між тим, щоб давати учнівству можливість висловитися, вилити те, з чим вони прийшли на урок, поділитися чимось своїм з одного боку, а з другого боку, щоб це не вийшло за межі, щоб це не накрило і всіх дітей, і вчительку чи вчителя разом з ними. So I would suggest that it could be helpful if the teacher could practice the skills maybe even before the lesson first for herself or himself, but also frame the lesson with resourcing or grounding at the beginning with the students. And I know that when I guide the students, I also resource with them. І Кетрін каже, що було б добре на початку або ще до уроку, щоб учителька чи вчитель попрактикували навички ресурсності або такі, які заспокоюють нервову систему, повертають людину в зону стійкості. Крім того, непогано було б в сам урок додати практики ресурсності для дітей і провести її разом з ними або заземлення, тобто щоб в самому уроці такі практики були. And Catherine, I know that you shared with us, there's a couple questions on your whiteboard behind you that I guess teachers could put into chat. So could you share that? Because I know you showed us your Yes, that's too. Yeah, so I tried to sort of vary how I introduce the class, and some might be, and since I know this teacher is online, that perhaps in the chat the students could write what or who is helping them right now, or what is making them happy, no matter how small, what is bringing them joy, and they could share that, and that becomes sort of shared resources. So also that can be grounding at the beginning of the lesson. Також є така ідея від Кетрін про оскільки уроки відбуваються онлайн, то можна на початку в якості практики заземлення чи ресурсності запропонувати учнівству онлайн поділитися відповідями на запитання, хто або що допомагає їм переживати ці трудні, непрості моменти, або хто або що приносить їм радість, від чого вони щасливі. І коли учнівство ділиться цим у чаті, то це теж така спільна практика ресурсності і заземлення на самому початку уроку, яка допомагає задати тон уроку. And if you're in the classroom with the kids, I think last time I showed the vase of the happiness jar. So the students would write down what makes them happy or what's making them happy now, and they could put it in there. Or I have the sticky notes in the back of the room, so they're sharing their stories of who's helping them right now. That can be helpful. Sorry. Для проведення, коли уроки проводяться не онлайн, а в класі, то можна також використати баночку, Кетрін показувала її якось на сесіях, куди діти на аркушиках паперу пишуть, хто або що робить їх щасливими, вони закидають ці папірчики в баночку, і ця баночка стоїть там в класі, або пишуть ці відповіді на клейких папірцях і приліпляють на дошку. And also reminding the students as they share their stories or as they listen to the stories that they can also always resource or ground when they feel they need to.
І також, коли учнівство ділиться своїми історіями або слухає історії інших учнів і учениць, Кетрін час від часу нагадує їм, що вони можуть проводити собі самі практику заземлення або ресурсності, якщо відчувають в цьому потребу. I would encourage the students to also remind them to share what is helping them right now, what's helping them get through it, so they can frame their story with that as well, and make sure that we're ending the class on that positive strength-based note. І також Кетрін каже, що коли учнівство ділиться своїми історіями, варто додавати до цих історій запитання, а що допомагає їм переживати ці непрості речі, тому що це такий як спосіб позитивної рамки такої для цієї історії. І, зокрема, щоб завершити урок теж на якійсь позитивній ноті, можна використати це запитання. Thank you, Catherine. Thank you so much. Now, I'd also like to go back to, as the children are sharing the story, because as trauma therapists, we also know, you mentioned it, what's helping them, but there's some other ways to talk about that. And I'm wondering, Susan and Kim, if you want to take turns responding to how the teacher could do that. I'll go ahead and go. This is where that tracking piece, so I'd really recommend that this teacher, if she hasn't watched those videos, watches, because if we are going to give a certain amount of time during class for story, and we've framed this, we've started with a resource, it's going to be important also for the teacher to track her own nervous system, because in the middle of a telling of a story, if she feels sensations that are unpleasant, you can absolutely invite a pause right in that moment and simply say, I'm noticing as you tell me just this much, that it's really feeling nice to touch my desk and notice the coolness. So I'm wondering if we can all take a pause and notice something in your environment. And then you can insert a help now skill, right? Look for colors, touch a surface, listen for sounds. Pause a little bit, Susan, so she can translate. I still get that. Okay. Сюзан ділиться порадами для вчительства, як бути, коли діти починають ділитися цими історіями, якісь практичні поради, як себе в цей момент тримати чи контролювати. Вона каже, що можна додати практику ресурсності в той момент, коли діти діляться своїми історіями, точніше не ресурсності, а щитування своєї нервової системи, коли діти діляться своїми історіями. І коли вчителька або вчитель відчувають, що от дитина розповідає, а нервова система починає виходити з стану збалансованості, можна прямо сказати в чаті, попросити про паузу і сказати, я перепрошую, от ти зараз ділишся своєю цією історією, і я відчуваю, що мені в цей момент дуже допомагає торкнутися парти, відчути, яка вона холодна, чи яка вона гладенька. Давайте я пропоную, щоб ми всі так зробили. Давайте всі торкнемося якоїсь поверхні, відчуємо цю поверхню. Це вже є практика, навичка, точніше, миттєвої допомоги, оцей дотик, який допомагає заземлитися. Сюди ж можна, каже Сюзан, додати будь-яку іншу практику, навичку миттєвої допомоги. А давайте подивимося, якого кольору наша парта, чи якого кольору щось ще поруч. Тобто таким чином повертати нервову систему в баланс, якщо десь в процесі вона починає виходити з рівноваги. And then if the teacher could track any sensations that are more pleasant or neutral as she inserted that resiliency pause, she can share with them, and maybe they'll want to share back, maybe not. But then she could ask if they would like to continue their story or not. Sometimes that's enough to sense into that. And then also being able to make sure that she reminds the students that at any time during her lesson, after story time is over, when they're sharing, that they can come back to these exercises to help their bodies if they start feeling distress during the actual lesson. Після того, як ви проводите, як учительство проводить цю таку паузу, щоб заземлитися і читати нервову систему, якщо учителька відчуває, що от ми зробили цю практику, торкалися стола і відчуваємо, що нервова система трошечки збалансувалася, є якесь приємне відчуття на рівні тіла, можна поділитися цим відчуттям із учнівством. От дивіться, ми провели цю коротеньку вправу, і я відчуваю, що в мене от щось
приємне, назвати якесь приємне самовідчуття, і запросити учнівство відчути щось приємне і в їхньому тілі також, поділитися своїми враженнями в чаті, якщо вони захочуть. І в цей момент, після цієї паузи, можна запропонувати дітям вибрати, вони хочуть продовжувати ділитися історіями, чи, можливо, їм цього і разом з цією вправою вже буде досить. Крім того, дуже важливо нагадати учнівству, що протягом року, навіть коли час на розказування історій, ділення закінчується, протягом року, якщо хтось відчуватиме потребу в тому, щоб збалансувати свою нервову систему, щоб заспокоїтись, то вони можуть використати будь-яку оцю коротеньку вправу чи тактику, якими вчителька чи вчитель діляться з учнівством, просто посеред уроку, щоб повернути нервову систему назад в стан стійкості. And Susan, I'd love to have Kim to have a chance to, is there anything, could we just switch over to Kim? See if she has something to add. Go ahead. I think that was wonderful. I think the only thing I would add, just two things. One is encouraging, just as we do with adults, encouraging children to start with the most resiliency part of the story. If they're sharing something, what is helping them in this moment? What is providing support? When did they know they were safer? Those types of questions. Кімберлі каже, що навіть якщо ви заохочуєте, щоб діти на початку уроку, наприклад, ділилися своїми історіями чи переживаннями, то все одно спробувати скерувати ці розповіді так, щоб вони починали з найбільш стійкої їхньої частини, ставити їм ці запитання, що допомагає тобі переживати все це зараз, що тебе підтримує, від чого ти почуваєшся задоволеним чи щасливим. And the second thing is always being aware of the whole classroom, because when you're focused on one child, the other children can become, for lack of a better word, out of their zone. And so if you are having one child, to use a resource or track, you can invite the whole class to participate in that. Because they can all do it together, as well. And that way it has that impact of helping the whole class get back into their zone. І коли якась дитина ділитиметься своєю історією, варто не забувати, що вона не єдина в класі, тобто навіть якщо в процесі ділення дитина вийде з зони стійкості, і ми хочемо їй допомогти, хочемо їй підказати якісь практики ресурсності чи заземлення, то не варто забувати, що вона не одна тут зараз в класі, і запросити решту класу приєднатися до цієї практики. Давайте проведемо зараз вправу разом. Це допоможе всім зміцнити їхні зони стійкості. And if there is like this shared process of people, or shared experience of, a few people being out of their zone, you can, and the children learn the skills, you can ask them, does anybody have a suggestion of what would be helpful in this moment? Because the more the children are involved in the helping process, the more it's going to be hardwired into their body to use these skills when they need them. Так, і якщо ви працюєте з дітьми над тим, щоб засвоїти ці навички, щоб передати ці навички дітям, то можна навіть самих дітей залучати до того, щоб вони пропонували якусь навичку, чи вправу, чи практику, за допомогою якої можна допомогти тим учням, яких трохи розхитало, повернутися в їхню зону стійкості. Тому що якщо інші діти будуть залучені в те, щоб допомогти своїм однокласникам чи однокласницям, то так вони ще краще засвоять ці навички, ще міцнішими будуть нейронні зв'язки, які відповідають за використання цих навичок у житті. And my very last point is that some people may say, well, this takes time away from learning because they are not getting the lesson. What I would say to that is if children are out of their zone, they're not learning anyway, because the way the brain works is when they're out of their zone, they can't take in new information. So you're going to be much better off taking this time to help regulate the classroom and get their cortex or their thinking back online by getting them into their resilient zone. And then you're going to open that door to learning. So it's worth the time to invest in this. І Кімберлі каже, що можна припустити, що така реакція буде від вчительства, типу,
але ми на ці навички потратимо багато часу і відволікаємо дітей від навчання. Насправді, коли діти не в зоні стійкості, вони не навчаються. Ми про це багато говорили, що когнітивна функція мозку, ця префронтальна кора, вона не працює, вона вимикається, коли дитина вилітає з зони стійкості. Тому, що швидше ми допоможемо повернутися дитині в зону стійкості і загалом цілому класові, то краще діти навчатимуться, тому це аж ніяк не краде час уроку, а навпаки сприяє процесу навчання і засвоєння нової інформації. Well, and to use your favorite metaphor, Natalia, that barking dog is so loud that the wise old owl can't even be found. He's flown so far away. Right. І Лейн нагадала про мою улюблену метафору, про те, що якщо цей пес гавкає дуже голосно, то стара мудра сова не буде працювати, вона полетить дуже далеко. Тому треба спочатку потурбуватися про песика. Yes. And so I noticed that Anna had her hand up a little bit ago, if there's something she wanted to add. Аня, ти тримала руку раніше, ти хотіла щось додати? Я хотіла поділитися своїми враженнями від тих занять, які я бачила. Це заняття в нашій Кемп-академії, і я бачила, які різні діти приходять на ці заняття, бо хтось залишається в тому місці, в більш-менш безпечному, де він народився в своєму містечку. Хтось виїхав з якоїсь гарячої зони і також знаходиться в країні в більш-менш безпечному місці. А хтось виїхав за кордон, і вони принаймні не чують постійні сирени, літаки, і принаймні в цьому вони більш-менш спокійні. Але за кордоном багато хто з дітей знаходиться в таких місцях, де дуже багато людей знаходиться одночасно. У нас є діти, я бачила цих дітей, які виходять на етери з метро, бо діти вже по 40 діб живуть або в сховищах, або в метро, і за цей час майже не виходили назовні. Є діти, і я з таким теж стикалась на заняттях, я чула, коли дитина питала вчительку, яка викладала, питала про те, що а якщо почнеться обстріл, можна я піду? Тобто діти, які знаходяться в дуже небезпечних місцях і саме зараз. Тому я хотіла вклонитись нашим вчителькам, які викладають в такій негомогенній аудиторії з дітьми, які знаходяться в дуже різних ситуаціях. І мені здається, варто приділити увагу ще тому, як ми можемо під час занять дуже швидко об'єднати ось цю цих дітей, які знаходяться в дуже різних ситуаціях. Добре, дякую. So Anna describes her own experience of watching some online classes taking place because EdCamp has been providing this EdCamp Academy classes for students from different parts of Ukraine, and she says she herself witnessed how many different students join the classes. Some students are staying in the places where they were born in their hometowns or cities in Ukraine and in relatively safe environment. Others have been displaced within Ukraine and are now safer, but in a place where they had not lived before. Some students are joining the classes from abroad, and they don't hear the planes or sirens anymore, but still the conditions may be very stressful because they might live with many other people together with them. Some students are joining from subways or shelters because they have been staying there for over 40 weeks now in their home cities that are being heavily shelled. Some students are even asking, is it okay if they leave the class if shelling starts? So this is a very diverse and very difficult audience for teachers. So Anya is asking a question, is there any way, any suggestions for teachers? How do they put these groups together? How do they make them stick together even for those short period of time during classes, because they all come from very different environments? Okay. Well, let me just say first, you know, when the teacher who asked the initial question was worried about herself hearing the stories, if she could manage and stay present for the children,
I've pondered this question a lot when we hear stories of tragedy and suffering that aren't over. And I just want to say that for myself, I've learned I never want to lose that for myself, that I forget about our common humanity and suffering. So the fact that the teachers can have that degree of empathy, it says just something about her as being incredibly, fabulously human and a compassionate being on the planet that every child in Ukraine right now needs. Ілейн каже, що коли тільки прочитали це запитання від учительки про те, як їй тримати себе в руках, чи як їй давати собі раду, коли вона займається з учнівством, які всі хочуть ділитися своїми історіями, то Ілейн каже, що вона багато думала над цим запитанням і вирішила для себе, чи зрозуміла для себе, що вона, ця вчителька, це прекрасна ілюстрація того, наскільки вона людяна, наскільки вона повна співпереживання людина. І Ілейн каже, що ніколи не хотіла б забувати, наскільки ми всі маємо оці спільні риси людяності, цю спільність із людством, що ми здатні навіть в таких складних умовах пам'ятати про інших, турбуватися про інших, давати їм можливість висловлюватися і бути в безпечному просторі. So some of the things we've already talked about are the answer to that question. Is, you know, when Catherine talked about resourcing, when Kim and Susan were talking about, you know, the resiliency pause, right? Because all of those different kinds of very, very simple interventions will help the teacher be more in his or her resilient zone to be able to respond from their best self as they're trying to help all these children in the complexity of where they are in this exact moment in time. На це запитання, Аня, яке ти поставила, відповідь уже частково дали, відповідаючи на попередні запитання, оскільки і та практика ресурсності, про яку говорила Кетрін, яку можна проводити разом з дітьми і для себе, і ця пауза стійкості, яку радили Кімберлі і Сюзан, вони, це все-таки різні, але дуже прості способи вклинитися в навчальний процес, вклинитися в урок з метою того, щоб хоч якось привести всю цю розмаїту публіку, аудиторію до якогось спільного емоційного знаменника. And so I'm just going to emphasize that's why it's so important to have a strength-based perspective as you start, because of the wide range of emotional and physical experiences that each child may be going through depending on their unique situation. І саме тому дуже важливо працювати з підходу, з позиції сили. Ну, є таке поняття, я два слова про це скажу, я так розумію, що йдеться про те, що в усіх нас є сильні сторони і виїжджати на них, тобто акцентувати на сильних сторонах кожної дитини, намагатися їх підсилювати, коли працюємо з такими різними дітьми, з різних фізичних, емоційних станів. And we want to emphasize, you know, we've talked here about mirror neurons. We've talked about co-regulation. One nervous system impacts another. And so the more that each of us can be in that resilient zone and even answering simple questions like who or what is helping you the most right now? When did you, what is your favorite toy? Whatever that might be, that can be something that stabilizes one nervous system and then can have the impact like a good contagion of spreading throughout the online classroom. І ми багато говорили про дзеркальні нейрони, про те, що нервові системи людей в одному середовищі здатні співбалансувати одна одну. І це, власне, ілюстрація того, що в такій ситуації, коли діти приходять з різних умов і в різних станах нервової системи, збалансування навіть однієї нервової системи може посприяти тому, що решта класу чи більшість класу будуть в трохи кращому стані. І цього нелегко, але цього можливо досягнути, якщо ставити дітям ці прості запитання, що тобі допомагає триматися, або розкажи про свою улюблену іграшку, чи поділіться всі, яка ваша улюблена іграшка.
So I'll pause there to see if any of our team would like to respond in addition to what I've said. Please just, okay, go ahead, Catherine. One thing that came up for me is I was teaching after Hurricane Katrina, and I know we wanted to write stories of their experience, but a lot of the students, and this was middle school age, said we don't want to talk about it. This is our place away from all that. And I've recognized through the years of teaching that sometimes it's okay to make that the space that seems as normal as possible, and maybe we don't talk about the war if okay with them, but it makes sense. Кетрін поділилася своїм досвідом, вона вчителювала якраз після того, як в Америці був ураган Катріна, і каже, що це був період, коли діти приходили до школи, вона працювала тоді з середніми класами школи, і вони, їм пропонували ділитися своїми історіями чи переживаннями, але вони відмовлялися від цього, діти не хотіли говорити, їм хотілося, щоб школа була тим єдиним місцем, де цього немає чи не існує. Можливо, у нас десь теж будуть такі класи, в яких дітям, наприклад, не захочеться про це говорити, яким хочеться залишити цей клас як один з небагатьох просторів, в якому війни немає. І це теж варіант, так теж може бути. Thank you, Catherine. Go ahead. I was just thinking, so maybe learning something new, no matter how small. I mean, it wouldn't be what a normal class would be, under usual circumstances, but just learning something new might be their escape, right? Using their mind for something different. І для того, щоб звільнити розум від думок про війну, можна просто спробувати таке, хоча це складно, вивчити з дітьми щось нове, і це буде це вивчення нового буде способом відірвати думки від війни, від того, що відбувається довкола. Це теж такий можливий сценарій проведення уроків зараз. Last comment is just to not underestimate the power of the students helping each other. So as they learn the skills, it's very helpful to allow them, they will start to naturally help each other. And that's really powerful for the environment in the classroom. І ще Кетрін каже, що важливо не забувати про природню здатність учнівства допомагати одне одному, в тому числі і в освоєнні цих навичок, коли діти більше краще володітимуть навичками миттєвої допомоги чи ресурсності, заземлення, вони зможуть допомагати одне одному, і в цьому є теж дуже велика сила в тому, як діти підтримуватимуть одне одного, це сприятиме загалом атмосфері в класі. Thank you, Catherine, for that. I see that our time has quickly passed. How does that happen every time, right? I just want to say, in ending, I have also been really struck. When I went to Woodward, I was really struck by the children about how they love to learn about the science of their brain. And so bringing in, this is what's happening to our brain, that amygdala, that appraisal system of our brain is firing, and that's why we're feeling jittery on the inside, so that we give them a context of what that is. And that also has a great ability reaction of reducing self-blame, shame. Why do I shake? Oh, that's my nervous system letting me know that something's happening, right? So we can actually have another maybe a meeting if you all would like, because Susan and Kim and I just finished writing a new chapter in my book about how to talk to children about the brain in simple ways. And I'm sure the three of us would be more than happy with other helpers to do that. You're going. Okay. Yeah, I think we had Irina raising her hand. Okay. Well, if you just finish that comment. Yeah, I will translate and then, Yeah. Yes. Так, і Елейн каже, що крім того, діти дуже люблять дізнаватися про те, як влаштований мозок, як він працює, і це може також ставати для них насправді полегшенням, коли вони отримують ширший контекст і розуміння того, що мозок і нервова система, вони функціонують для того, щоб нас захистити від небезпек і так далі. Для них розуміння роботи мозку може стати розумінням, чому вони переживають ті чи інші відчуття, чому їх трусить від страху, чому їм гаряче, чому ще щось. І крім того,
розуміння таких реакцій допомагає дитині менше себе звинувачувати в тому, що вона якось не так всі ці події переживає, не соромитися того, що їй іноді страшно, чи що її трясе. І Елейн запропонувала, можливо, окрему сесію про те, як говорити з дітьми про мозок, оскільки вона зараз дописала черговий розділ своєї книжки, присвячений, власне, цій темі, як розказувати дітям про роботу мозку. І каже, що вона з колегами Сюзан і Кімберлі з радістю можуть розказати нашому вчительству, як розказувати дітям про їхній мозок. Okay. So Irina, final word. Quickly, I want to tell again for teachers not to be afraid to guide children when they tell their stories, and guiding meaning like start with resourcing questions, what did help you, or when you felt safer, also to track body, right, and pause and not be afraid to slow down and pause and check, and also engage other students to help and do this activity. So I will translate quickly, and I need to go. That's a great summary. Thank you. Я зараз сказала, що я б encourage, how to say, я би Заохотила, encourage? заохотила би вчителів participate. Брати участь. Брати участь у цьому, коли діти говорять, розказують свої історії, то якби трошки їх вести у цьому, і все це, що ми сьогодні обговорювали, якось три речі. По-перше, запитати їх, хто допоміг їм, або коли ви почали почувати трошки більше в безпеці, може не в півній, бо це допомагає. Друге, це зчитувати своє тіло, а третє, це запрошувати других учнів, допомагати і говорити про свої ресурси. Це як summary. Підсумок. Thank you so much, Irina. So Natalia, I would just like to send it over to Anna if she has any parting words for us today. Yeah, sure. Аня, твій вихід з завершальними словами на сьогодні. Дійсно, дуже важливий вебінар, і вебінар, під час якого я відчувала і вдячність, і сум, і радість, і дуже-дуже багато всього. І я розумію, чому. Бо я, працюючи з педагогами, я бачу, скільки і в мирні часи вони вкладали в дітей, а зараз вони працюють в надважких умовах, бо і діти травмовані, і кожна людина в цій країні також відчуває на собі цей тягар травми. І для мене це дуже великий такий виклик і велика вдячність цим людям, які намагаються розібратись і допомогти кожній дитині, і приходять до нас наші вебінари для того, щоб задати ці запитання. І для мене дуже гріє душу ці батьки, які також намагаються, будучи самі в досить нестійкому стані, бо я розумію, що таке евакуація, я розумію, що таке переїхати в іншу країну, не знаючи мови, не знаючи, де ти будеш жити, не знаючи взагалі, як тебе приймуть і що буде далі. І вони в цей час намагаються розібратись в тому, як допомогти дитині. То я відчуваю знову і гордість, і радість за людей в своїй країні. І дуже дякую вам, що ви нам допомагаєте пережити ці часи і вийти з цієї складної ситуації сильнішими і щасливішими. Дякую. So Anna just shared her emotions as she was listening to your responses over this hour and almost a half. She says she feels gratitude and joy and some sadness at the same time, thinking of the teachers, because she's been working with teachers for a while now as part of Camp Ukraine, and she says that they invest in the kids even during peaceful times, but now when
all are working in these terrible and various conditions with traumatized kids and being traumatized themselves, they still invest a lot and they keep coming to the seminars, they keep asking their questions, trying to figure things out, trying to make themselves even better teachers and human beings. And she also says she feels the same gratitude and pride and joy about parents who, while being on their own in foreign countries, not knowing what awaits them, not knowing that speaking any language, not knowing where they will end up in a week or month, they still try to help their kids and themselves to lead a better life. And this is a huge also sense of huge gratitude to all of you who keep coming, all of you in America in the TRI who keep coming and helping us getting through this, to get through this situation and maybe to get through this even better people than we were before. So thank you very much. Well, Natalia, there's no words. Tell her thank you for allowing us to come and do whatever we can to help right now. We are in gratitude and humbled by all of you that we have met through this project. Аня, ця вдячність дуже взаємна, і наші експертки дякують за можливість бути з нами і допомагати нам. І Елейн, я бачу, знову просльозилася трошки, тому I saw your tears, Elaine. I saw you touching your eyes. You're tracking me. You're tracking me, Natalia. Oh, it's when the student becomes the teacher. Тобто вдячність взаємна, і ми теж дуже вдячні. Thank you. Thank you all and see you on Wednesday. See you on Wednesday. All right. Побачимося тоді в середу. Так, друзі, дякуємо дуже і до зустрічі в середу о 17:30. Так, па-па. Всіх любимо, до побачення.